Okay, guys, so I'm here with my friends. Today we're gonna try feijoada. Feijoada, right? Feijoada. Yeah, like this. It's one of the national dishes of Brazil. I'm very excited to try. First, I'm gonna show you some shots of the grandmother, the chef. She prepared this dish. Thank you so much, obrigado. And then we're gonna try it. Look at this. Just looks delicious, no? So the vegetables, they don't buy them in the supermarket. They just grow them themselves right here next to the house. Natural. Yes, natural vegetables here. I mean, all vegetables are natural, but this is like supernatural, I guess. And I wonder if it tastes better. I'm really excited to eat with them. They invited me a few days ago, and they said we're gonna make the best home cooked feijoada. Feijoada, right? Feijoada? Feijoada. What's the name of the dish again? Feijoada. Feijoada. Feijoada, yes. They said we're gonna make the best feijoada for me to try, so I'm excited. Natural. Yes, I love it. Cooking with a Brazilian grandmother. This is it's a nice experience. So los dos son lo mismo, ¿no? It's the same. It's the same. So you can see the beans, and then here you see some bacon maybe, and some chorizos. Linguiça. Wow, big chunks of Achei, meat. Flávia, feijão diferente, viu? Olha. Maybe I can help you. So I'm not a chef like her and Manuel, but I can do this. You cut it. Tá ótimo. Like this. First, I should learn how to pronounce the name of the dish. Yes. Feijoada. 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 Jojo. Feijoada. Acontece não. Ó. That's not good. Oh. That's good. That's good. The biggest leaf goes around everything, and then he's gonna cut it. I think it's gonna look awesome. Agora, esse aqui eu tiro. Vai ficar bonita. Oh, very nice. Agora, só refogar. Por aqui. She has this machine. I love this. I will give it a try. You put Põe dentro e aperta. I'm making a mess, but I'll clean up after we're done vlogging. Não, não é. Tá bom? Sabon. Sabon. Ai, não vai dar, não. Wow. Aproveita tudo. Very good. Agora esse aqui está pronto. Agora eu vou esperar esse mais um pouco, só que ele é mais forte. Ah, yeah, the fire here is more strong. E aí eu vou desligar esse. Sometimes Depois I eu can viro esse understand. aqui dentro.
Ah, Ó, Já pegaram. entendeu? poco. Renato, Sim. fala pra ele aqui, vem cá. Vem cá. Puedo intentar un poco. I love that when she's cooking and I'm filming, she doesn't look at me so much. She looks at the camera, straight at you guys. So she really knows how this YouTube thing works. This is fascinating, really. We're preparing the rice. We're gonna boil it in here. There's also some garlic in here as well to make to give the rice some flavor. She's washing the rice very nicely. Aí falta só ferver um pouco pra colocar. Agora não. So I will help you. Não, tem que esperar ferver mais um pouco. Ah, espera. Pular. Espera means wait. I, Isso é pra eu tomar. this is to drink. Gosto muito de água. Salud. My mom loves garlic. Yeah, I love garlic too. She puts in a lot of garlic in everything. Yeah. The final ingredient of this lunch, the rice. We're gonna make lemonade. Yes, lemonade. It's gonna be delicious. Homemade lemonade. Não, a bunda vai pra aqui. Porque ainda tem que esperar mais um pouquinho aqui, Renato, pra fechar o feijão. Thomas, do you know Tem que esperar how... mais um pouco. Thomas, Yes. do you know how to... How to juggle? No. How to cut lemon to make a lemonade? Congratulations. Yeah, no, I don't know, but I will do it together with her. She will teach me maybe. Ensina aí como corta. First Só we, pode lavar, aí eu vou te ensinar. first we wash the lemons, right? This I can do. São quantas pessoas de novo, Renato? 7. 7. 7 people. 7. Right here, she does 1 and then 2, and then you cut it in the middle, and then you cut it again. So you create 4 pieces. Ah, and you cut out the middle part, because the middle part is not the best part of the lemon, I guess. And then you put it in here. Look. Mira. Here, 1, 2. This part you want to get rid of. Não sei se está boa, mas Ah, com certeza vai estar. não sei, eu só achei o feijão um pouco estranho. Mas tá bonito. Sabe por quê? O feijão, eu achei ele assim... Ó, Farofa. So não vou pôr muito. I think she tried to tell me that her farofa is not like a normal farofa because she mixes it with a lot of vegetables here. Ó, Homemade farofa. Very good, no? This is some kind of seasoning or just a mixture that you can put over the beans and the rice and the meat, and then it will give extra flavor to it. Leva, mas já você isso pra todo mundo. Aqui tá. Mas de verdade, tá uma delícia. perfeito. Oi, faz o seguinte, por favor. Tá uma delícia. Já coloquei todos os copos. Até que ela chama lá pra reposição. Na casa de vocês, acho que ela foi junto. Ela foi. Ela é mais bonita que eficiente. Essa menina tá bagunceira. Lara, pode levar do lado, porque senão vai... Pode, mano, você colocou Já os tem panelas. a... Mãe, qual colher que eu pego? Deixa eu pegar um pra pegar o vinagrete. Oi? A lot of things. I know, I love the chaos in this house. It's very good to film. You just keep rolling the camera, lots of things happening. I can't understand anything, but you guys probably can. If you're from Brazil. Ah, nice shot. Deixa eu levar. Tá legal, fica. Ah, essa aqui, essa é ótima. Essa aqui, mãe? É, pra pegar o vinagrete. Não tem molho, não tem caldo.
Sofia, lá. Wow. It looks like a 5-star hotel. My God. Nossa, pegou a distância de panela? Foi a única coisa que eu te pedi, Manu. Eu não achei. Nossa, você não procurou, fica Tá sempre em no mesmo cima lá do lugar. armário, dá pra ver. Fica sempre no mesmo lugar, Mãe, filha. eu peguei, deixei em cima do armário, mas não tá. Esse aqui volta pra lá, amiga? Isso, amiga. Porque daí fica Ó, tira os esse suco pra reposição. Põe Dá uma na... mexidinha nele aqui só pra ficar soltinho. Aqui, Tem que ter um lugar assim mais especializado. E a cidade louca pra dirigir também. Nossa, Eu não dirijo lá, né? Eu não dirigi, eu só andei de. Ai, ai. Quer passar pra cá, Manu? Quer que eu pegue pra você? Por favor. O que você quer? Quanto você quer? Você vai me falando, tá? Tá bom. Is the first time you're Yes. going to eat First feijoada? time I try Oh, Feijoada. it's important moment. I know, this eu is gosto this is the disso, moment when I Manu, turn ama. Um pouquinho assim no... fully Brazilian. Manu, Mas esse você sabe. Manu, Ô Manu, só que o meu arroz eu faço um pouco diferente. Como ele é o prato fino, ele é assim mais Eu gosto da linguiça. forte, né? Ele é diferente dos outros. O fotógrafo falou, ainda era do We dia do like seguinte, minha mãe this. ficou preocupada. Eu falei, mãe, é gostoso. A Perfect. feijoada, ela apura o sabor. Ela pega, ela E impregna. meu amigo falou, gente, feijoada mais gostosa da minha vida. Eu like. Não, tá muito saborosa. Na minha vida. Não é gostoso, Manu? Muito saborosa. So Você good, man. entende, você sabe Oh. que é Yes. bom, né? very So good, yeah. This É que minha mãe tem experience. uma casa, meu pai come comida fresca. It has all the flavors. I really love this. A gente esquenta assim, almoço. This might be my new favorite food. Janta. You can find this everywhere in Brazil. So, wherever I go, I will always order this. See you on the next one. Stay safe, stay awesome. Ciao, ciao. Não dá, Foz. Não, eles morrem. Eles não podem com sol direto neles. Ah, é? Eu Chegou da cheguei e os escola. bichinhos estavam assim, ó, na gradinha Ela assim, ó, fica pedindo socorro. irmão.